Eid Mubarak, my friends from Saudi Arabia. I have to say it was a long time I was gone. During Ramadan, I didn't record any videos, but we now have what we call in Germany Zuckerfest. It's Bayram. As far as I know, that's how they call it in Turkey. I don't know if they call it in the Arabic countries the same way. But we are back with a song by Khalz, and it's called Copyright. It's a diss track to Black L, and I reacted on Black L just before Ramadan. A couple days before, and you guys went crazy on this guy because he's basically, he quit rapping, and you told me this song got leaked. He didn't even want to release it, but it went crazy. It was a crazy track, really, really good. The question is, can Khalz keep up with that? Because, yeah, it's not even that he would be, it wouldn't be a disappointment if he can't keep up. Because, like, Black L, bro, that was some crazy, crazy shit. So, to be real, I don't know if Khalz can keep up. If he can't, it's not even a problem. Let's put it like this. But we're gonna see, it's a long track, 15 minutes almost, and we're gonna dive right into this after the intro. Dampf, Hämmer, Hämmern, pausenlos in der Mordkombüse. Viele Tiere, Rapper-Kadaver, stoppe kurz, um von dort zu grüßen. Ich injiziere Autotune, verseuchten Rapper, Nervengift. Auch sie sind immun durch Konsum von Teledin und sterben nicht. If you want to support me, please sub to the channel, hit the bell, let's start this, and let's see. قعدوا في الاخر وبلاك اقوى منك تدري بس تقاوى وبتكابر وذا الاسم اللي في سنينه كلها بتهاب وتحاذر الخاطر متوارد لتخاطب وتعاند الخاسر والبارد وان خابت مالك فانت خابر بافعالك عابك تتغاضى وتمالك ورا سيبك بدمك تسبح كانك مقدم البور فاك من نزيفك تغرق وسط دمك لما قطعلك ابهر ودامك اعترف. Wait, is Khalz showing parts of the lyrics that are been stolen by Black L? Is this actually what he's showing? Because that's like how I understand the intro. ما احتاج لاي دليل بس في حال الاعتراف يسقط مطلب الدليل. تنكر انت اللي في مسرحيه وفشلت في عمل السكتش. الدور الحقيقي اللي تتقنه هو دور البيتش. عادي سوي سكيب اذا كنت كاره مسكتش بس ملوم اذا انا معادي رابر انت مصرت كله بيتش. لا تتكلم عن الفطره وانتم عنها خارجين. كيف رابر بالفطره وانت خارج عنها بالوراثه. لو لك مسخرك في السين لو ارتجلك بالله. الكلام موزون حتى لو بسك باللي. الالحد وحتى شريف ما حيكون لكسرك جابر. فلما يكون الرقم يرفعك طبيعي يكون السامي جابر. تارك لهم الشك انا قاطعهم باليقين. هنا الرياليتي باليقين اقطاع الشك. تمييز امثالهم في الساحه نقطه اصنع من فشلهم ميمز. ما في سكنز اتصفح واضحك على. So wait a second. This right here is just disses. It's not even the real track so far, right? So the track is called Copyright, so it's copying. Is that what he wants to show us? Like copy of bars, copy of lines, rap lines. فشلهم كنا تصفح ميمز. ونحت فيهم بنشات من جاروها لو غنوا ادهار. واللي انجزوا في يوم ردك علي يحتاج ادهار. لك فضيحه محتاج اني اصطاد لك لولا البوليس كان فلكك جاتك. خليك على البزنس وبطل دساتك حتى لا تكثر لك قطع كتاب. تاكل في ضلوعك تنشال من جنابك. كاتب في اسبوع وتنهام في ساعات. راس داري اللي فنون رايحه فين انا كان بس احب تقولهم في الواقع درجات. بس واللي في جده سايب وليش مو شايفه شيء حتى لو اطلق عشوائي صايب وطش. ماضي واضح وقول لي ناكر وكيف. في خروجك رد على نفسك لف ودور ما يكون ويف. انا كاتب صوته عازف نوته كاتب رعب انا نادر فوته عاكر موته مهما تزيد يبقى ذوق ولابس طوقه. الراب انا ضابط ميدان تارك بيت اللي قاطع ماخذ قيد. انا ما ظنيت اني باصر ذاك اللي شاف الشيت بس كاظم غيظه. جيت جينا بيت كيف بدي يقول لي بس من فين اجي. استنوني لين اجي. ويل مسي تربيه. Look, I have to say some of the bars really sound stolen. Like it's the exact same words. Others are like, okay, the flow is similar. Maybe the meaning is similar, but it's not the exact same thing, right? عابر الحدود بايع كلحوم كاسب لزبون. قاتل مأجور بيني وبينك افق لانه انتاجي داير ما يدور. خاسر مهزوم مفلس بيننا واجد فروق. ما حد التعب يمكن ما هو اختلاط لانها طلعت بنات مع بعض. وليتوا التعب دوم ما شفت طيور على اشكالها تقع بس انتوا بتشي طاحوا في بعض. كل من حشر في بنش قال لي عاهره وكفى. كل من حشر في قلب لاين قال لي زرق مسخفه. Okay, look, I have one question in mind. How the heck do you find all these lines? Like, the thing is, I understand that
in some cases this might be coincidence that like you copy a bar that exists somewhere in the internet. There are so many tracks out, and probably another rapper has said something similar to you. But how do you find that out? Did Khalz use an AI to find songs with the same lyrics, or how did he even do this? Because this is crazy. This is absolutely crazy. عندي مرجلة توازن قبائل من شواذ أمثال. عندي مرجلة توازن قبيلة يا ابن اللوط الشحالة. لك بنش ورا بنش. خذ لك بنش ورا بنش لين ما من لاينات الجن. تدري متى تفوز في البيف لما تحصل تربة نية. تدري متى تفوز البيف لما يصير للناية. عدوى زي كوفيد الخوف اللي ينتقل اللي كنت بينختم من قبل اللي مقتل بيك. أطعن بقلبك بكلامي كيف تسولف وأنت صاحب الحكمي. موسيقى تحفظها زقارمي شيطان يطارد يهب انا كلمي اقطع الحب لكن انت لا بيبي بيقدم مهمة جسيرة بتفيدي محتاج البث انا تدي انفينيتي بقطع البث على حافة الميلودي. دامي دوغ وزادي دوغ وصافك تراكي دوب بتزالي دوم افاجئك بلاك الجوت وزاد الدوز وسابقك تلاقي لون الواقي ذوق يناسبك. بعطف وين قد the way من هناك انا بعطش حيل بالذات بالجيم ذباح ولا براسي خير قدام الفيك اصنام ترى اسف حيل خليت الهيتر فاس. لما نطق Okay, so as I said, like some of these are rap related, lyric related. I think if he copies a flow, this for me is not a problem. Because you can't, like, of course you can think of a new flow in theory, but actually everything exists so far. But if you copy the lyrics, and you even did this on purpose, this would be, bro, this would be weak. This would be really weak if you copy the lyrics. Flow is another thing, I think, because, okay, that's fair. That's a fair point. You know, أول كلمة قالها بابا ولا كالز. أول كلمة قالها بابا ولا فورتكس. عم ديليت تقول لي هذا باكي ديت ترافي تنسى بأمك أي تبرير تقولوا ما بفيدو. نابولي لا تسوي انك صاحي العب فيك من نابولي قنابل بيدي نعمل تيم بنعملي اشق قويه كنهش بمثابتي ما يمديك تقول انا قديم قابل مقابل. so here we go. Here the actual track starts. But bro, these were like 3 minutes, over 3 minutes of just showing copying of rap technique and lyrics. That's what he basically did. He showed over 3 minutes of this. Bro. Holy heck. Holy heck, man. Bro, just want to mention this is a banger hook. It just sounds so good. It has perfect mix together with these comic animations which are pretty fire as well. This is the mood I need. This is the mood I need if you challenge Black L. You know, it just has to be epic, and it started off like that. It started with a very epic show. We're getting somewhere right here, you know. لا ما عرفت اللي في ايدي اسوي جثمان وطاح في الفخ وبوري كيف سلفان نلف قراطيس الاوصل ذي بلا كيس بالرمي انا متاكد مشاكي ربي ذي يحسب الجوهر وياجي بدا بالغلط طب بدا بتراكي تحسب رابر لكنه بيرائي لونه في داخله معطيني ريسبكت وانا معطيه زفت كنت مخطيف حتى وقم البست ماشي حاط الفيست والهلمت هيد بروتكشن من بس الهدك اللي بيجي من كذب ونفاقد النجس اللي سارق الكل وبكل بجاحه فيهم بيدم انت ما كنت فاله وربي لزل انت شوف كم يد مدت عض بالعد كم خوي ذا جاب الغد ما كنت تعزلي فما فرقت من يومك تفله وكنت على الارض لانه حتى اللي مخويك يبيعك لجل يتقرب برسلي تسريبك وانا برجولي بشوتهم وفارق ان اهتم لناسخ وكاتب تجميعا كالرجال قول يوضح سبب الدس ما يقدر لانه ما في سبب ولا زفده عرفنا على ناس تساعد انتاج وقلب على كل اللست عصام الفرخ لسه بيحك ينشر دسات فيها ماكل تبني ولنها علي عاد سكب انا ما ادري ايش المعيار لكرامته كل ما يجينا نحط He's on a very good level when it comes to the double time parts, when it comes to like how accurate he's on the beat. That right here is the stuff that we need. That right here is the stuff that we need. It's really strong. I have one question. Why is there a woman Khalz is facing with 2 swords and she is scuffed, like she has chains?
is Khalz saying that Black L is a woman that he can't defend against him in this battle? Is this the message we get from that? بده يقول لي برقام اذا قلت على باله مهم هذا شاتل بالجماع ذا طفل وجالط كل الناس والثاني ذا بس لجل يكتب بشع الخل كل الناس بيذل ذا حمار بيزل وكل من فيت معايا صار خول ترانا مفيتين داتك بتسيب قواله ذا بيب اخلاق وتصف انا بابا من انت على باله بيذف حضانه تطب على جنبه بكب الاخوان بلاك هيل King of package shorts. Just a sickness of more. Watch yourself a smooth. In my beast mood. Hey, you know what is fair? You know, Khalz, and I think that is an advantage he had. The track got dropped right before Ramadan. He had an excuse to not rush the things. He had like 5 to 6 weeks time to get this right here ready and done. He had good time for this. So we have to give this right here at least the note that it was a good time of point where the Black Eldest dropped, because then Khalz didn't have to rush. But nevertheless, bro, I think this right here is really, really strong. You know, everything I see right here, that's really good. بس دقيقة تذكيرة ممكن تعد لنا تعليق. Oh, we're getting the beat switch. على الخاصة بتبريرك ودحين اعلنت عن ملا حقنا عن سلسفيلك وسب الاهل اللي من جد راح طلعوا من طيش. كنت بنفس لهجتنا تغني وتتكلم يا خش دينك تحت نفس الراية عايش كيف مليكي ما هو مليكك معقولة كل هذا الحقد اني رفضت اكون كفيلك فانا برجعك من توبتك عشان اقدر دم مهتم في الراب واركز مع ذلك الفانز جنوا الفرصة جات وما استغنوا داموا تراك فلا تغنوا صوتي له ادمان زنوا دي تبعت له فانز He name dropped Shiboba right there. Don't know for which reason, but I like the beat. It has like these epic instruments, like we have these classic epic instruments, like sounds like violent stuff going on. And you know, as I said, it's not just about what you rap, it's about what vibe you bring into the battle. And if you say like, okay, this right here, it's like I'm a king going into this, you know? This is not just a battle, it's a battle of the kings, basically. And that's the vibe. That's the vibe that we get when we listen to this. It's like this is something bigger. It's not just a random discussion or something, you know? كنت متأمل القى قرش بس حشتني خيبة أمل منتظر أخلع الفنس لا تفلم تراك مستنسخ من قبل مكتوب بسكيلز ما علينا كل من متى أنا فان للفلس جيب إثبات إني كنت الفان لو أنا محتاج أثبت إنك عاشق كالز لنشهدها عليك كلمات ما له صاحب ده غدار قال لي المقدار دخلت على الخاص أعزي وراح حطها في تراك. I just want to mention that right here. Look, we have Arabic subtitles and we have English translation. You know what we're gonna do? Because I think we now had some part where we realize what the sound of this track is. I don't know how good the subtitles right here are because it's an automatic translation. The subtitles I think are added manually. So we're gonna try this with a little bit of the subtitles right here. We gonna check this, okay? غدار قال لي المقدار دخلت على الخاص أعزي وراح حطها في تراك سبب عاد معهم مقراب وكل الناس نور الإيمان يمكن هداو تعميم شهدات بشات وذا طايري بنات وفاز حفلات طب ليه زعلان شايل مناه كل دول أخوات وهذا رياء ولا انفاق كأنك عصام دس وقت صلاة الجمعة ذا ويقول لك تاب من شيخ مبار وانت في قناة دس القرآن وكيف أنا مبلغ وانا جاني استدعاء ما عرفت الله. Bro, the rhyme scheme goes so wild in this. It's like, bro, he's rhyming out of his mind. And he's not stopping. He did this now for quite some time. قناة دس القرآن وكيف أنا مبلغ وانا جاني استدعاء ما عرفت الله يوم جاب حساب راب وشروحات واخذ كلام بعد نقاشات حطه في بوستات ولما تاب مو عشان الراب بل خاف يتهان يوم الحساب لما ربي سأله في توب تو ذا بيقول كنت أرد على كارلز معاكو الشيخ العلامة مراد المصر. Bro, this is not a woman. Looked so much like that from the back. I was really thinking that's a woman, but this is supposed to be Black Al just for real, you know. الحمد لله ربنا
مستسلم في كل تصرف ذا بيبين ضعفه ريح يا ابني هذا ميت كل ما باني مطيح طبها كيف يجحد انه مقلدني نفسه شوف له حاجة لفها صار يغني فلو فورتكس يعني كذا يطير شبهه. Look, that is what I mean. That is what I mean. He started singing vortex flows. This is what we saw at the beginning, right? So basically we had dragonfire flows, we had vortex flows, everything like this. Okay, but the lyric thing is what is interesting for me. If you copy lyrics, this is really weak, if you know what I mean. فورتكس يعني كذا يطير شبهه فكا كفن اللي مستا وانت في دساتك علي قربت من نص ساعة اسأل اي واحد عن بلاك بيقول ذاك اللي دس كالز لما تسأل عني يقولوا ذاك الرابر دس فانز ذاك السطر كان فخ بينا متعارفة اهدافي تتغابى وتلاقي قدامك بنشاتي والفاظك راح نردها لك على الحاني وقوافي بوزان ومعاني لانه دسك ماله سبب بالله تناقض وجداني كنت تاخذ بنشاتي في صاد وتصيغها في اميجو ثاني كل ما عيد تعاني لانه كنا داري مين فاني عشان يبرر زندقت وحول على تبنيش عبادي والجمهور يجاحد مسخك ولا ماخذين الطيب تداني قرب مكة لونه عبد هذا لون جديد في السوق. Interesting that Khalz is talking about his feelings because he talks like, okay bro, you just not just dissed me, you hurt my feelings with what you did, right? That is pretty interesting. مسخك ولا ماخذين الطيب تداني قرب مكة لونه عبد هذا لون جديد في السوق واللي انت رسلته ستريك شهادة وفاة اخوك اللي مكتوبة بخط يدك على اساس يصدقوك واذا 10 في هذا ما يخلي غير ابوك ماشي بين حفظ ربوع والخبر مسموع بختنق بدموع هادم. Now he's talking about Black L's brother is dead. Is that like a thing that I missed on this? Because it sounds like that is a real thing. What is actually hard, because I wouldn't go for dead family members in a beef. If this is like for real what he's going for, there's like pretty disrespectful, I feel. عادة الرياضية والجبر في ضلوع لما كمل توبة واحنا بنمشي الموضوع ويوتراكا تو ذي كفر بس طلع الكفر مفقوع زود السوق في الدليفري عنده على بالي مندوب كل ذا. And this thing about blasphemy and infidels right here, as far as I know, Black L quit rap because of his beliefs and because of the religion. So I think that what he going on in these lyrics, you know. لاني عزيت فخ وطلع اصلا مو موجود يقذف عرضي ويقول ابني بيطلع شبه ديجافو رغم انه ما فيك شبه مني كيف يا عق تقذف ابوك ها راسي نركان اصغر مجند كان فريق وذا المدان نثبت اما عمره كان بريء فان غبي عبو راسه حسب انه خال شقي سمع بنحط له مايك كنسل توبه وجاء جري. Okay. Oh, wait a second. I wonder what it says up here. Shiboba Vortex Khalz MC Saad. Oh man. Khalz is really doing the banger hooks. I'm just saying you, it's like such banger hooks, it's crazy. الفاقي كان داخل لحاله سكوات فمشول ومعارف في اللوبي بنصاد لمن كوك انت قاصد من راد عنه دسات وجاي انا قالب بداله بنشات انا خانقك طول ما انا موجود انتايب ومسوي مدارن الفحل جاي غالب قعتلك وانا مدارش المخزن راكبك ترتبك طبيعي جاي لك تكلود القصف بتدين اللحظه بتقوم وبيطفي المكيف ولما قد شفنا ملامحها ورا نقاب لكن عادي ما بتبين ظهرك وداخلك لين ومن اي مستنقع انفطم وجين يصافح وينافق نسامح ويناقض لان هذا طول عمره ينابح وجينا غاسل انيدي دجان انا جالسه كلامه كثير وبنقاطع لسانه لما في امان وبنشوته لصاله ذقالي بيصيبنا وبابا جصاده بشد ماكينه قدام اللي ناسخ ما كفيلك وجايني حاقد دعامل بياكل القد اللي مدد في حاله وحيد انا بلغ لو هارب الفلس ما هو فالح في الدوره وفاشل. So these right here are not like really, I don't feel that are very personal disses, you know. This was more about the flow part, because yeah, the flow was really nice. The disses in this didn't sound that
personal in this specific part right here, I feel. بياكل القد اللي مدت في حاله وحيد انا بلغ لو هارب الفلس ما هو فالح في الدوره وفاشل بس انت دورتك شهريه وحايض ولي سنين ذاك الحي ماني ساكن والكالز لو بتحرق تزيد خفقان كلمات واداء كانت سبب الطرق بودي بارت واشلاء واللي بدا بالكره يتفاد قدومات واندفن في الارض هذه فاكس لما جاك بارتيسيبنت فرض تجينا خاضع فتشوف اخلاقنا تجينا شاطح واهمينك فانز الراب كاتب تراك وانا جاهل مداري عن شخصك مع ذلك انهيك لما اعدام هذا اللي تبيه فاخذ طلقه راسك انت بيع واسم الجبهه كالز يجيك يعطي تكنيك يرديك قتيل لو كنت سطيل تاكل ضفعه عجيب المغفل طفشت بدس وسحبته بلان جاني يجري لبس اكثر رابر قدس ونزل له بقس لو مداسني ما حد درى عنه في الليست خذوا بدل ما جيله بختله فارق الليفل دمه بنقتل بجامع سنين ولازم نتفق ما في ظل في ظلام ما في خل ما في بلاك هذا دس على فانز وجد سويتها قبل. Tell you there's no way I could follow these lyrics. That was such a banger flow. That is crazy. That is crazy. No shadow and darkness equals there's no friend, there's no black. So he makes a wordplay with his name in this. And that right here was, I'll assassinate him by level difference since he's going to be killed. We'll have been together for years and we must agree. Doesn't make that much sense in the translation. These banger hooks, man. So another beat. فيك مع أحد بدون سبب وجيه وانجي خوري كل ما تتوب نسمع فيه تسريب جديد شيخ مبارك اللي جاينا يقول انه تايب عبيد واللي يوم ما سمى دسه سمى باسم نشيد ديوة ما عندك شخصية فعلا ما نحتاج دليل داس الرند عشان شيبوبة ومستخدم لينات خليل كيف تقول لي 30. There's some interesting background knowledge just because I don't know all this stuff. So what he's saying is he dissed Elrond because of Shibuba and he used Khalil's lines, right? So what I actually take from this is that he was in this with Elronder, or Randa El Young, was it right? Elrond is Randa. And then Shibuba seems to be a friend of Black L. Don't know who Khalil is actually. عشان شيبوبة ومستخدم لينات خليل كيف تقول لي 30 وانا 98 وانا الهامك في الراب بس انت الهام شهيم تبرى من الماضي اندم لما تمر على سنين انت تايب ثاني مرة في نفس اليوم اللي داسني فيه ولا دحين ارجعك ترد يوم فيه كهين يعني حرفيا تتبرى من شيء لسه بتسويه. Now the thing is, what I don't understand, Khalz now a couple of times said this about blasphemy, that about repentance, that actually Black L was repenting and nevertheless he was dropping the song, but the song got leaked, right? So yeah, he wrote that song. So that's what I have for information. He wrote this for his friends, but he repented, like he didn't want this to be published. He didn't want to make like for the big audience or anything. So I don't know why you go in for this. I mean, you could mention this because yeah, it's a point that you write a song if you don't want to make music in the first place. I get that. But why go in for this again and again? You know, it's not such a big point because he didn't want to drop the track in the first place. الا سعود بايعني لاجل مشي قاف يديتي بشهادة وفا بخط اليد حتى في اليمن ما تصير حاول يخشن في صوته ما قدر مينك ونجي قول لي كيف اسلوب قديم وانت للحينك تغني صح اني كنت ولد حاره بس انت ولد شوارع في الماضي ومضارع كنت نجس قدر سف المضالع ما بينا خصومه مع ذلك فاجر مستغل مصالح ناقدين على بنشي والتايب طب هو داسني وانا قاطع لا ما اخذت حقي من احد اعفو عنه لاني راجل لو انهيت مشاكلي معه مو معناته صار لي صاحب مو لاني دسيتي ربحه تحسب اني جاي انافس كثر سالفه الفحول اللي ندسك نداء تزاوج ثالث سنة دريم سهلة وانت في انتظار تعنيفك كيف انا اللي مكيس وانت كل المعلومات من كيسك عادي يحذف دساتي لانها امتثال تربيتك لكن انت حادث دسك عشانك تخاف اهينك رد. So before we go into this, but you deleted yours, but you're afraid I'll insult you. Fine for me to delete my diss tracks because they're in compliance with your upbringing. But you deleted yours because you're afraid I'll insult you.
That's not the point. Bro, that is literally not the point why Black L would remove his own diss track from the platforms. That doesn't make sense. That doesn't make sense. Sorry, but that's not true. Like, from all what I understand about what is going on right here, that's simply not true. يحذف دساتي لانها امتثال تربيتك لكن انت حادث دسك عشانك تخاف اهينك رد على البنش تاسع مره ولسه ما شافها غليل ولا ما يفرق عند العمر سوى مراهق ولا الحين ودام وغلط على اهله هين كرامه ميتين ويمكن دحين يقتل نفسه بس عشان ما ابيد وقلت كثير اني ما ادعم فكريا تفكير الغير وهذا لا يمت بالصل اصلا قوه تعبير الشيب ما بيني وبينك اي شيء لا دعم وفضل عليك وانت بكبرك من انتاجه لان دحين ندمان على الخير تقفل في قناتك وانا شغال فيك انت فتح عند اصحاب سمر هم اكثر ناس شايفين انك عبد كل ما يكبر صوته ينعم كلهم سامعين ما الفت كيف تنقد على سب الاب وانت شغال في سب كيف تعنصر على لونك واحد ما شافك. Still don't know why he's going for the father thing many times in this. How can you criticize the insult of the father? Khalz is calling himself the father? Is that like, why? What is the point behind that? وانت شغال في سب كيف تعنصر على لونك واحد ما شافك من قبل مع ذلك يا طفل دافنك زي النعامة في الرمل وانا ما قلت عن نفسي داعر فرقي مو فاهم السطر قلت مفتخر لو كنت كذا لانك تتفاخر بالدعر ثالث سنة تخاف ارد فغني لي مستنياك ما يقدر يكتب بنش علي بدون ما يسب نص العيال اللي يحاول يحرق البنشات وانا ما طريته في تراك ما ادري قاعد اسمع دس ولا دي جلسة اعتراف ماني كانت وانا قانص راسك دوم بالي من عالي هرم ده زماني وكلماتي في رابكم في قوافي كل رابر ضرب طالباني ذا البلد فيهم لما جاني وهو قالب مرة كاتب وانا سايق سجارتي هذا كاتب هو ساق الشرف لاني اللي جيتك لينك وطلبي بوجهك وانا بكلمك عربي لكن وطلع محتاج للثيرابي تحسب انك انت كذا مخدمي مالي في هنا تيحد ولكن دايما اجيهم معي انا سببي ولا بدله عشانه دلية مصنف بكل الادله انه وانا ببلاني كنسل توبه بعد الدس راح يبطل يصلي كل ما يتوب بيرجع لي فحله لانهزاني يا ابكتني ذا. You know, that is actually a clever call because it's like, bro, if this really happens, this is wild. You know, wait a second, where was it? He cancels his repentance after the diss track. It's like, bro, if my diss track is that good that I manage you to come back to music and to cancel your repentance, bro, then there is something happened that is more than just music, you know. It goes beyond that. It really goes beyond that. اللي صلي كل ما يتوب بيرجع لي فحله لانهزاني يا ابكتني ذاكل ربحه مامل صفعه صامل عذبحه ما بيكتب اسمه كامل لانه بلاكل ما ذكرته لو لقيته في الخص انا ما عرفته انكابركته لانه ما قد جاني بنش وما قلبته عاد اكرر ستايلي في الاخير انا اللي ابتكرته وانت كنك ببغام ومبقي رابر ما سرقته قروب البيت والمتقفل من قبل ما تفكر. I like he calling him a parrot. All this copying stuff, you know, bro. It's just the next level. First you say like you're a copycat or something, you know, you're copying. Calling him a parrot is now the next level because it's not just the copying aspect, it's on the same turn. It's like, okay, you dishumble him. It's like you're just a stupid blabbering bird, you know, and at the same time you copy. It's a double diss. Just with one simple word. I like that. It's just like that. تغني عد كم واحد غنت زيه كم واحد غنى زي انا مهبط في حاله واحده لو على حفظ مظلي ولو ما تدري الحين ما صفتني بحط لك مايك الثاني في حلقك يخشن الصوت ما قد قلت لك يا ثوري رغم عارف انك ثور لما تفضح نفسك وتحاول تحرق البنشات على خصوم كأنك ناشر صورة وتقول تكفى لا تخن نتحدى حد يكتب كذا ديس كامل بدون اي فيلر بنش في اخر بار وقبله برضه بنش في بار السيت اب لا جديد هذه تجميعة فم ودس في نص الضحك لانك بالنسبة له ضحوكة ويا اخي كل الضحك بعطي كوبي رايت على البارز ناقص يلبس ديسو كاب ذا ميستو يرجع في كلامه لانه زي ما شفته تاب شبه نفسه بديزاستر غبي ما فكر يوم جايدس وكلنا شفنا الارينا ايش سوى في المهندس متى قد سوقت لتراك لما اسرب مو معناه بسوق لو تسال امك بتاكد بتقول دادهم فجاه ينزل. So let's check the last bar that he put out right here. If you ask your mom, she'll confirm. She'll say this is a sudden release. I mean, songs, of course. I don't know if this is a wordplay actually, because I know sudden death.
So that might be a wordplay right here. لو تسأل أمك بتأكد بتقول دادهم فجأة ينزل. Now, he's already saying it. This is not over yet. You have to come back at me. Come back from your repentance. Drop a diss track. We want to see it. That's what he's saying. Holy heck, holy heck. Now, I think, like, this is just my impression because I, of course, have problems with the subtitles. I don't understand everything. But my feeling, my gut feeling is right here that actually I don't think Khalz is on the same lyrical level as Black L. His flows and rhymes are extraordinary. No point in criticizing any on that. Khalz really strong on this. What I actually think is the lyrics are not that perfect. You know, there are some clever lines, but it's not like all of the lines are super strong. This is just my impression I had when listening to this and reading the subtitles. But correct me if I'm wrong right here, because maybe I simply didn't get many wordplays and stuff, so maybe it's just my impression and that's completely wrong, right? So let me know. If you want to support me, please sub to the channel, hit the bell. Right, you can find my reaction on Black L. Right, you can find music from myself. If you check it out, thank you very much. I appreciate it a lot. Follow me on my socials and my people. I'm out.